Karibu tena. Sasa tunapoendelea na mazungumzo ya janga la ajira hapa nchini Kenya, vile viongozi hawa wametuelezea taswira halisi ya jinsi mambo yalivyo, hususan kulingana na vijana wanaojikakamua ama wanatafuta ajira hapa nchini Kenya. Mpenzi mtazamaji, umewahi kuwa katika hali ya kutafuta kazi na kazi ambayo nayo ni kutafuta tu hiyo kazi. Bila shaka serikali inapoendelea kung'ang'ana huku na kule ili kuweza kuleta michakato mbalimbali za kusaidia vijana hawa kujiezesha. Masala yataendelea kuwa namna gani huku mambo yakiendelea kuibua hisia kwa vijana ambao hata sasa hawajapata kazi? Bunge la Wenyeji linachukua nafasi ya pili sasa. Nimeona kiongozi ametoa koti na maanisha kwamba sasa vijana lazima wapate nafasi yao ya kuweza kujiendeleza hapa nchini Kenya. Wewe unahisi kwamba vijana wamehusishwa katika decision making za serikali pamoja na miungano tofauti? Vijana wamehusishwa, lakini sio chinzi inavyostahili, not to the level that they should have done. But I can say we are doing fairly better tukilinganisha na zile serikali ambazo zimepita. Tukiangalia hii serikali, hata appointments kidogo, kuna vijana kadhaa wamehusishwa kidogo. Unaona siku hizi tuko hata na PS wa internal security ambayo bado ni kijana, ni so on way kwamba tumejaribu kidogo, lakini hatujafika pale ambapo tunafaa kufanya. Nini nafanya hatujafika? I think pia unajua siasa, ndugu Okech, unajua these appointments are politically motivated. Na unajua siasa pia kuna vile mtu unakuwa appointed ama unakuwa supported not much because of the ideas that you have, but much because of how did you contribute to the making of the government. Na unajua contribution in this case means resources. So as long as sisi kama vijana tuna pesa, tuna resources za kutosha, hata wale wachache ambao wanakuwa appointed is not because of anything, lakini ni kwa sababu labda fulani ambaye mwenye usawishi fulani alisaidia serikali kuwa mamlakani, ako na uhusiano fulani ama amemtambua yule kijana. So ni tuko mbali vijana kuhusishwa, because hata tukifanya maandamano vijana, hii ni serikali yetu, si yetu kwa sababu hatukuchangia kuiweka, sisi tulipiga tu kura, na kuna wale ambao ndio waliweka rasilimali zao. So I think wamejaribu kidogo kutuhusisha, lakini hatujafika pale. Na nimesema kizingiti kubwa ni kwamba we do not have resources, so we do not help in the coming up of the governments. Perhaps tunatumika kidogo kwa ideas, mambo ya digital na mambo kama hayo, lakini bado hatujafika pale. Kabla sijauliza Bob swali, wewe unahisi kwamba umesema unashughulika sana na masuala ya siasa, unahisi kwamba wanasiasa ni waongo, na pia vile unahisi kwamba wengi wao wana tumbo lisiloshiba? Manake kuna wengi ambao wanatafuta nafasi, wanasema vijana wanazungumza, lakini bado sauti za vijana zinaangulia patupu kwa sababu ya baadhi ya viongozi wengi wana tumbo lisiloshiba. Wanasiasa sio waongo, lakini ukweli wao sio ile ukweli wa kawaida. Ukweli wao sio ukweli wao sio ukweli wetu. So you see, saa zingine ni kwamba ni vile tu nimesema, we are just not being realistic. Ya tukipeana ahadi, tunapeana ahadi zile ambazo hazifiki. Tunajua tutafikia. Wewe ukichaguliwa, wewe hujaona hata senator anachaguliwa anasema kwamba yeye akiingia atabuni nafasi za ajira. Hata na wengi ambao wanaochaguliwa wajui kazi yao. So then you don't understand how is a senator going to create employment, and a senator is there to oversee devolution and the governor. So I think pia wengi wetu ambao hata tunapewa hizi kazi ni wale ambao si wale ambao tunafaa, because we in Africa, mostly in our country, we don't get elected because of what we stand for. We get elected because of what we have, because of how much can we influence the society, especially resource wise. So it's not that wanasiasa ni waongo, lakini wanasiasa wanatuambia kila ambacho tunataka watuambie, na saa zingine mingi ya hizi ahadi ni zile ambazo haziwezekani. Yes, lakini sisi kama vijana, bwana Okech, nimesema mara mingi, we can tunaweza jikomboa sisi kama vijana. Si unaona sisi ni vijana, na ndugu yangu hapa na miradi mingi ninafanya na vijana, na mimi nimezaliwa huko umaskini Nyamira County pale. Sina godfather amenishika mkono, lakini tukapata conducive environment, tukapata government support. You see, siku hizi unasikia kwamba youth fund ikifika end of financial year pesa inarudi kwa serikali kwa sababu vijana wako kuja kuchukua. Do you believe kwamba vijana wa Kenya hawataki kukopa pesa? Hata hiyo kukopa ukienda kufanya ni shida. It's a very long process yenye uwezi kufikia. Ndugu Okech, sasa hivi wewe shukuru Look Up TV imekuweka hapa. Wewe unataka kuanza kazi, ndio umemaliza chuo, unaambiwa unatakikana na 6 years experience. 6 years experience yenye uko nayo peke yake ni ile ya kuishi kwenu. So where are you going to get this job, this experience? So ni mambo mingi tu, ni masuala mingi tu. We have a long way to go as a nation, and especially in the side of being sincere. Sincere politics, sincere leadership.
tuko mbali kidogo. Yeah. Sasa mmesikia jinsi mambo yalivyo, na vile vile Bob, sasa wewe unahisi kwamba amesema kwamba sauti zenye zinasikika, lakini ni kama vijana ama ni kama wenyeji wanasikiza sana. Unahisi kwamba tumechoka na kusikiza sana? I'm being amazed. Hapa penye nimekaa kukaa na wanasiasa kweli. Wanasiasa ni wanasiasa. Ndugu yangu hapa anasema wanasiasa si waongo. Bwana Okech, kama unajua wewe sio wa kuleta maendeleo, kama unajua wewe unataka kuwa mjumbe ama mbunge, bunge ni representation, legislation and oversight. Unajua hiyo, mbona waambie watu kuwa nitafanya? Hiyo ni uongo, sababu unaambia watu chenye huwezi kufanya. So wanasiasa kwa idadi yao kubwa ni waongo. Kwa swali umeniuliza kwa mnasikiza sana. Tunasikiza sana. Tunasikiza sababu tunataka ku make choices. Unajua kabla mtu kabla ufanye uamuzi, kweli ni mzuri kusikiza. Lakini just the point of not being sincere, that is where we get it wrong. Sababu wanasiasa wengi wanakuja na hizo ahadi za tuta and that is the basis they win us. You are not sure kama atafanya, but because ni masaa ya kuuza sera lazima utawasikiza. So kidogo chenye inafaa tufanye tubadilishe siasa zetu. Kama tuko genuine, kama tunataka kusaidia hii nchi, lazima tukue realistic, tuambiane ukweli. Kama itawezekana iwezekane, kama haitawezekana isiwezekane. Wacha nikulete karibu nyumbani. Tuko hapa Nairobi County. Tuko na Governor Sakaja. Governor Sakaja iliingia na slogan, let's make Nairobi work. Leo hii Nairobi haiwork. Nikipita hapa Kawangware, hapa 46, there's a choking dumping site. A choking dumping site, mwenye ako in charge ni Mosiria. Is the SEC in charge of environment and whatever, right? This guy concentrates more on music. Music yeje I affect hata 5% of the residents of this country. But takataka is littered everywhere. So we get our priorities wrong. Chenye inafaa tufanya as a nation ni tupate priorities yetu right. Our priority as a nation sahi ni kilink na hii kazi ya Ajira ya kwenda Qatar. Shida sio kwenda Qatar. Shida ni tufanye economy kuwe sawa. With good performing economy, kila mtu atapata namna ya kujimudu. I want to remind us of the past regimes of President the late, may his soul rest in peace, President Kibaki. President Kibaki's regime ungefanya kazi na upate returns. Saizi, what this government does best ni tax. I work with youths in the boda sector in WT South. These youths use loans to acquire their motorbikes. Today, 2, 3, 4 years back, before this regime, bikes were acquired at around 130, 150 to the maximum with insurances. Today, you need 200,000. Tell me, an additional 50,000 on top of bikes. Where are we heading as a nation? What we need to do is make an environment good for business, and then these youths will get what to do here. Today, I call it smuggling. This labor export to me is like smuggling. Kuna swala ningependa kukuuliza kwamba umesema mnanunua pikipiki na mambo kama hayo, lakini bado kuna vijana ambao badala ya kubeba watu wanatumia pikipiki hizo kuwaibia watu. Do you think that's the same taste of priority? Hapo mtu amefeli bado, sababu kuna mtu akona jukumu, right? There's somebody who is in charge of law and order, right? There's somebody who needs to do his job, and somebody is sleeping on his job. Let me tell you, ukiona leo kuna bodaboda wametoka mara ngapi wakashika mwizi na wakahand over to the police, and tomorrow you find them again on the same one. Wanasema wana bodaboda wanafikiria sawia. Kuna. We need not assume. All right? As the defenders of bodaboda riders in WT South,
in Riruta, I want to say that boda riders do their work. Wanafanya kazi yao ya boda. Na hakuna mwenye Okech leo kuja hapa, ukininvite hapa unikuje, I'm your client. You will not rob from me. All right? Really? But why is it different with the boda riders? What we need to do and what we have done for us who in the sector in this part of the world is to register our riders for proper identification. We identify our riders and we ensure that we know who we are with. Na kuguza tu vile ndugu amesema. Nataka tumalize mambo ya siasa hapo. Na nawaambia kwamba Wakenya, next time when politicians come with slogans, let us interrogate those slogans. Unajua sisi huwa tunabebwa tu, mtu analeta tu anything na sisi tunabebwa na tunawapa kura. Unasikia leo bottom up, kila mtu anakimbia bottom up, tunapea kura. Hata utaki kuuliza bottom up ndio nini, how will it work. Mwingine kesho unakuja umesikia NASA hawa, imagine tu NASA hawa, hiyo tu NASA hiyo, mtu anaingia anasema NASA hawa, but NASA nani na mna NASA aje na inakufaidi aje? Ndio maana ndugu anasema kwamba Mheshimiwa Sakaja alikuja akisema kwamba let us make Nairobi work. We did not interrogate how we were going to make it work, because mtu anapokuambia let us wake up tomorrow and drive, tukifika hapo kwa uwanja mwingine aweke drive, mwingine aweke reverse, we are both driving. So alituambia let us make Nairobi work, lakini hatukuuliza how. So I want to believe Nairobi is still working, only that is working towards the reverse, but it is still working because it did not know, we didn't interrogate how it was to work. So let us interrogate some of these things sisi kama wananchi, so that kesho tunamuuliza mtu ulisema 1 2 3, umefanya 2, hujafanya 1 specifically. So ndugu, ukiona we get excited over these slogans and we vote wrong people into office. Tukimaliza nayo kaka, vile umapo niuliza ni kwamba mitihani inaendelea kweli, but you know very well we don't have institutions that accommodate these people. A good number of Kenyan students who are wapiti sana mtihani kwa sababu pia ya changamoto mingi katika masomo na mambo kama hayo. So what is going to be done? What is going to be done ni kwamba the private sector bado, I talked about Soma na Mia. Ndugu, mimi nimezaliwa mahali pale Nyamira kwa wazazi maskini sana na nikalelewa kwa shida sana. Wakati nilijipata hapa Nairobi, did you know mimi nilichukua shilingi 20,000 from a police officer, just a police officer, a constable, na akanikopa shilingi 20,000. Nikaanza nao shirika la Ezesha Plus. Lakini shirika hili ukiona wewe unalijua vizuri. We are graduating, tumegraduate 464 people ambao wamesoma various skills katika mradi wetu wa Soma na Mia. Kwamba ukija shule you just pay 100 shillings each day you come. Then you can study. Kuna vijana wa automotive, kuna vijana electrical, mambo kama hizo, vijana wa beauty na mambo zingine. So ni kwamba taaluma pia ile ambao vijana wetu wanasomea ni lazima wazingatie sana. Kwa sababu gone are the days where everybody wanted to go and work bandarini. Mimi nataka kufanya katika uwanja ya ndege, mimi nataka kufanya katika bandari, nataka kuwa katika ofisi fulani. Gone are the days. So we should also interrogate zile taaluma ambazo tunazifanya kama vijana, kwamba ni zile zinaweza tuwezesha kupata ajira, na iwapo utapata ajira kitu kile ulichokisomea unaweza jiwezesha kufanya nini? Kujiajiri. Ndugu, sasa ukipata mtu ambaye amefanya, na mimi sisemi kuna kosi yoyote ambaye mtu asinishike vibaya. Siku hizi nimeona watu wengi wanafanya international relations. What happens of you when you don't get employed in international relations? Can you begin your own embassy? So what happens? What do you do? Walimu, madaktari na mambo kama hayo. Hawa madaktari, the only solution ya kufanya kwamba wameajiriwa, chinzi nilivyosema, ni kufanya conducive environment for private investors who are going to establish hospitals and recruit these people. Let us reduce a number of taxation measures so that it is conducive for private investors. Wakina andani wakuje wengi, andani wale ambao hawana question, so that they can establish projects here katika mashule, ndio waajiri walimu, wengine waanzisha mahospitali, mahoteli nzuri zikuwe pale, decent spas, ndio vijana wetu wakuwe. So serikali hata mbali na kuzingatia kuajiri vijana, na unaona ni kazi ngumu government to create employment, let it create conducive environment for private investors, both local and foreign, to come and invest in our nation. Let them support people like myself, people like my brother here, young people, Kenyans, who have started extraordinary initiatives
kama ile yangu that is not funded by anybody, let this our government support us. They may not give us money, they can give us equipment to train more people. They may not give us money, they can waive for us taxations. They may not give us money, they can give us trainers that they pay so that they work for us to train fellow youths. So kuna mambo mingi ambayo government should do, na vijana pia wakimaliza shule wazingatie sana taaluma zile ambazo wanazozifanya. Na mwisho wake kaka pia, wakati tunafanya this kuchagua viongozi, let us choose people who we think and we perceive understand our language. The reason why unaonanga mimi siku hizi nikipiga kelele I want to become Nairobi senator is not because I want to become a politician, but it is because where I have gone through, where I come from, Kayole, the problems I see there, hawa watu ambao tumechaguliwa, they can't understand because wanaziona kwa TV. So if these young people can also be serious, let us elect people into office who understands what we go through, people that we say of our own, so that we can also be able to solve issues that we have convenience with, issues that we understand better. So ni mambo mingi ambayo tunafanya kama vijana, kama jamii, kama community, kama inchi, to make sure that we live well. Nobody is going to do for us, it is us for us, and that is what must happen. Close to that 100, though ours is slightly cheaper. I think it is 70. When you come to class, you pay 70 for 20 days. You graduate with your driving licenses, and this goes for 21 days. So you see it's slightly cheaper. So the current driving school, you'll need not less than 12,000 for rider's license. So we are in talks with driving schools like Arusi, seniors, and yes, that is what we need to do. So education will never lose its purpose. Let our children go to school and let us get enlightened, so that when a nation is enlightened, it automatically thrives. Look at the case of Seychelles, a small country in Africa, but doing better than us, right? Even employability, at 90s. So we just need to get our children in school. Literacy rate in Seychelles is at its 90, the best in Africa, if I'm not wrong. So let us just do things the right way, and we have a beautiful country. Right. Yeah. Tumebakisha tumesalia na dakika kiasi sana tuweze kumaliza awamu ya pili. Na mheshimiwa, tukizungumzia masuala ya vijana, pia ningependa kuweza unipatie mwanga kuhusiana na jinsi uchumi unavyoonekana hapa nchini Kenya, na vijana wanasoma vile ulivyotaja, vile baba ametaja, wanaendelea kusoma na kuendelea na harakati ya kutafuta tu nafasi zao za kuweza kujiendeleza hapa nchini Kenya. Wewe unahisi kwamba kuna njia ambayo vijana wanaweza pata nafasi ya kuweza kujiendeleza hasa kulingana na hali ya uchumi nchini Kenya? Kuna njia, we cannot say all is lost. Kuna njia kadhaa tu za vijana kujiendeleza. Na chinzi nimesema ni kwamba if the private sector of course is enabled, that is one, but pia kama government, if we can have mambo kama hii ya youth fund, tusikuwe nayo kwa makaratasi, not on paper, lakini ikuwe ni kitu kina work. Ndugu wakiongea kuhusu watu wale wa bodaboda ambao wanataka kununua pikipiki, if we may have kitties whereby young people can come and I don't know what happened of the Hustler fund, because mimi nilipo apply ya kwanza nilipata shilingi 500, nikarudi nikapata shilingi 500. Na unajua uchumi ya Kenya pia biashara kidogo ndio unaweza anza na shilingi 500. Sijui labda ni ya kuuza shindano za kushona nguo. Lakini I don't know what happened. We should have genuine and more realistic initiatives whereby young people, vijana, of course, na wasituweke securities. I don't know how they may go about it, but I know a responsible government hatutakosa njia ambayo tunafanya. So njia moja hapa ambayo ndio vijana wanaweza jiendelesha ni kwamba kwanza vijana wapate ujuzi. 3 months people can do various trainings, hata kama ni barbering peke yake. Then these people wanafanya proposals. Let us have a situation where vijana wanapata pesa, wanarudisha bila ile interest, ama hata kama ni 1% interest. This is part of the ways ambazo zinaweza fanya vijana kusonga mbele, because kuajiri vijana ni kazi ngumu. We may transport them to countries, we may not transport enough. Kaka, ni watu ngapi tutapeleka ngambo? I doubt kama tutapeleka ngambo mpaka to solve issues ya unemployment. So what we may need to do, let us kuna initiatives zimekuja kidogo, kuna hii mazingira mtaani inaitwa hivyo,
ile mambo ya kazi mtaani ya kitambo ni sawa because it's engaging young people. Kuna housing ile ambayo imekuja, but how many people can be absorbed into housing? You see, what is it that we have gone to do in school? Sasa wewe kiongozi unajua ni journalist. Watu wamefanya mass communication ni wangapi Kenya? Ni wengi sana. Sasa wewe sijui utafanya nini kwa mradi ya kujenga manyumba. Sijui kama utakuwa unaenda kupiga picha. I don't know what may happen. Kabisa. So, kwa dakika tu moja mheshimiwa, what's the best investment ya kijana sasa ambaye anatazama sasa hivi, na vile vile tutakuja sasa kwa dakika kidogo sana tuweze kutaja iwapo ningependa kuweza kuwa mwanabodaboda na niweze kuingia kwenye mchakato huo, basi nitafanya namna gani? Na vile vile pia umetaja mambo mengi kuhusiana na Soma na Mia na vile vile mwanga wa kuweza kuelimisha jamii, utaweza kunigusia hilo, lakini kwanza kwa neno moja tu, what's the best investment for your youth? The best investment for our young people is to invest in themselves, to invest in skills. Kabisa. Wajiequip wao wenyewe na skills. A skill is inseparable from you, and you can use that skill whether in Nairobi or outside Nairobi or anywhere. So before anything, any business can collapse, but if you invested in yourself, if you equip yourself with a skill, it never leaves you. Actually, even when you die, you go with it. Kabisa. Let us invest in ourselves. Ezesha Plus Kenya iko hapa, ni mradi ambao tumeleta iko pale. Nataka kuambia vijana wowote Nairobi mzima na hata na huko nyumbani, kwa sababu tumeweka accommodation, that at 100 shillings daily you are able to invest in a skill. Nashukuru watu kama Nita ambao wametupea center ya kutrain na kuexamine, na nimeshukuru wahisani wengi ambao pia wameambiwa kwamba tuna train vijana so that tukimaliza wanakuja pia wanachukua vijana. Vijana waende pale katika Facebook, waingie kitu inaitwa Ezesha Plus Kenya CBO, wa apply pale. We will be able to accommodate all of them, tuwape uchuzi, hata tukiwaacha tu watajitegemea na skills ambazo wamepata. Kabisa, asante sana Bob. Tu kwa sekunde kidogo tafadhali nieleze mwanabodaboda pale nyumbani. Nataka kuambia vijana kuwa kwanza penye nimefika, we must wake up na hatufai kubagua kile tunachofanya, sababu tukibagua tutakuwa idle, and an idle mind is a devil's workshop. If you are idle, you will go doing the worst things outside there. Kwa hivyo mimi naimiza kijana, ukiweza kupata kazi yoyote, iwe bodaboda, iwe mjengo, hebu tujitume, na tukijituma, let us be enlightened. All right? Let us go to school, let us work hard in our schools, because with the knowledge, that is when we can, prosper. Watu wanapelekwa majuu sahi. Mimi I'm against it, because that will not solve our problem. They were targeting 8,000. I hear the first bunch is 3,000. They will come back for another 5,000. But we are taking them to the Middle East where our children have been dying. We are taking them to the Middle East without telling them even what the remuneration, what the terms are. Because Mimi, I'm in Kabete right now. I'm in Kabete, and I was very close to this. I was following up on this, and you are not told what you are going to get from there. The stay is 3 years. What next after 3 years? So we just need to empower ourselves. I think home is best. Let the government put systems in place so that our youth can work hard from home to develop our home. Asante. Kile ambacho nimeweza kupata ni self empowerment kwa vijana wetu na vile vile kwa jamii as well. Mpenzi mtazamaji, sina budi kusema kwamba hapo ndipo tumetamatisha awamu ya Bunge la Wenyeji siku ya leo Jumatano, na vile vile mpenzi mtazamaji, tukiendelea na awamu hizi tutaweza kuzungumzia masuala mengi yanayokuhusu wewe mwenyeji, lakini kufikia hapo Justus mheshimiwa ametuelezea makuu kuhusiana na self empowerment ya vijana, na vile vile pia Bob Sawia anasema kwamba tuendelee kuhamasisha umma kuhusiana na masuala ya elimu na kujiendeleza kama vijana. Mpenzi mtazamaji, kufikia hapo sina budi kwamba kusema tupatane wiki ijayo tukiangazia masuala ya wenyeji. Jina langu ni Okech na hii ni Bunge la Wenyeji. Mwelekezi wangu Paul Kamau na vile vile mpiga picha Duncan Orondo. See you then.